Multinational corporations and stars must take extra care so as not to irk the Chinese, as they are notoriously spiteful. 다국적 기업과 스타들은 중국인들이 악명 높게 악의적이기 때문에 그들을 화나게 하지 않기 위해서 각별한 주의를 기울여야 한다. In April, British soccer star David Beckham came under attack from Chinese netizens for an innocent posting on social media, asking fans in Taiwan for tips to stay healthy while in confinement from COVID-19. 지난 4월 영국 축구 스타 데이비드 베컴은 코비드19로 인해 얽매여 있는 동안 대만 팬들에게 건강을 유지할 수 있는 조언을 요청하는 악의 없는 글을 올려 SNS에 올려 중국 네티즌들의 공격을 받았다. The Chinese were angry about Beckham referring to the country as Taiwan instead of Chinese Taipei. 중국인들은 베컴이 차이나 타이베이가 아닌 대만으로 지칭한 것에 대해 분노했다. Nothing slightest too small for this colossal population popped up with its nation's economic ascension. 국가의 경제 상승으로 부풀어 오른 이 거대한 인구만큼 가벼운 것도 없다. Comments by BTS members upon receiving the Banfleet Award by the New York-based Korea Society on October 7th for their contributions to improving South Korea-US relations do not contain much to get angry about. 방탄소년단 멤버들이 10월 7일 뉴욕에 기반한 코리아 소사이어티로부터 한미관계 개선에 기여한 공로로 밴플리트 상을 받은 데 대한 의견은 크게 분노할 만한 내용이 아니다. Group leader RM's mention of shared sacrifices by the two countries on the 70th anniversary of the outbreak of the Korean War was nothing extraordinary. 그룹 리더 RM이 6.25 전쟁 발발 70주년을 맞아 양국의 공동 희생을 언급한 것은 대수롭지 않은 일이었다. It was a standard boilerplate by an award recipient. 그것은 수상자에 의한 통상적인 표준 문구였다. However, that's not how the Chinese saw it. 하지만 중국인들은 그렇게 보지 않았다. The Chinese have become more assertive and more easily offended, perhaps because the Great War on the Internet keeps them from reading anything straightforward. 인터넷 만리장성이 직설적인 글을 읽지 못하게 해서인지 중국인들은 더 독단적이고 쉽게 불쾌해했다. BTS bashing could be just the beginning. 방탄소년단 때리기는 시작에 불과할 수도 있다. China has a track record of sinocentrism. 중국은 중국 중심주의의 역사를 가지고 있다. Beijing went to extremes when Seoul raised tariffs on cheap garlic imports from China in 2000. 중국 정부는 2000년 한국이 중국산 값싼 마늘 수입품에 대한 관세를 인상했을 때 극단으로 치닫았다. And put punitive duties on key Korean shipments, including electronics. 그것은 전자제품을 포함한 한국의 주요 수출품에 대해 징벌적 관세를 부과했다. Seoul has to yield and retract its import duty. 서울은 수입 관세를 양보하고 철회해야 했다. Korea paid an even dearer price in 2016 for allowing the deployment of a U.S. anti-missile system Beijing disapproved of. 한국은 2016년 중국이 반대하는 미국의 미사일 방어 시스템 배치를 허용한 데 대해 훨씬 더 비싼 대가를 치렀다. Lotte had to pull out of its grocery store's business in China for surrounding a golf course for the deployment of the anti-missile unit. 롯데는 미사일 방어 시스템 배치를 위해 골프장을 내준 혐의로
중국 내 식료품점 사업에서 손을 떼야 했다. Group tours to South Korea were banned, causing businesses and job losses for many travel agencies in Korea. 한국 단체 관광이 금지되어 한국의 많은 여행사들이 사업과 일자리를 잃었다. Any other group would have suffered more if they had been a target for irking China's dignity with anodyne comments. 다른 어떤 그룹은 그들이 온건한 발언으로 중국의 존엄성을 손상시켜 표적이 되었더라면 더 많은 고통을 겪었을 것이다. Fortunately, BTS is protected by its global fans which call themselves ARMY. 다행히 방탄소년단은 ARMY라고 부르는 글로벌 팬들의 보호를 받고 있다. Media outlets around the world also came to the group's defense and criticized China's narrow historical view and obnoxious nationalism. 전 세계 언론들도 이 그룹의 방어에 나서 중국의 좁은 역사관과 밉살스러운 민족주의를 비판했다. Eventually, the Chinese Foreign Ministry had to intercede to restrain bloggers. 결국 중국 외교부는 블로거들을 제재하기 위해 중재해야 했다. Blind nationalism flourishes in cyberspace among the Chinese, based on Beijing's blinkered view of the world. 중국인들 사이 사이버 공간에서 베이징의 편협한 세계관에 의해 성장된 맹목적 민족주의가 번성한다. Samsung Electronics and Hyundai Motor had to remove BTS ads on their websites in fear of a backlash. 삼성전자와 현대자동차는 반발에 휩싸일 것을 우려해 자사 홈페이지에 있는 방탄소년단 광고를 삭제해야 했다. The fiasco reminds us all of the Chinese risk. 그 대실패는 우리에게 중국의 모든 위험을 상기시킨다. China is a colossal market in terms of opportunities. 중국은 기회면에서 거대한 시장이다. Colossal too is the risk. 그 위험은 역시 엄청나다. Australia relies on China for 30% of its exports. 호주는 수출의 30%를 중국에 의존하고 있다. But it declared it won't trade its free democracy values to indulge Beijing. 그러나 호주는 중국을 만족시키기 위해 자유민주주의 가치를 맞바꾸지 않을 것이라고 선언했다. It has commanded merciless attacks from Beijing. 호주는 중국으로부터 무자비한 공격을 받았다. China recently announced it will stop importing coal from Australia. 중국은 최근 호주에서 석탄 수입을 중단할 것이라고 발표했다. South Korea is arguably more vulnerable as it needs Beijing's backing to contain 평양. 한국은 북한을 억제하기 위해 중국의 지원이 필요하기 때문에 거의 틀림없이 더 취약하다. Yet policymakers are oblivious. 그러나 정책 위반자들은 망각하고 있다. 이수혁 Korean ambassador to Washington recently said, just because South Korea chose the United States 7 years ago does not mean it has to choose the United States for the next 7 years. 이수혁 주미 한국 대사는 최근 한국이 70년 전 미국을 선택했다고 해서 앞으로 70년 동안 미국을 선택해야 하는 것은 아니다라고 말했다. His remarks could be an insult to the Korea-US alliance that helped South Korea pull out of the war and industrialize. 그의 발언은 한국의 전쟁 철수와 산업화를 도운 한미동맹에 대한 모욕일 수 있다. The Chinese Foreign Ministry would not have stepped in if not for strong BTS defense by US media outlets. 미국 언론의 강력한 방탄소년단 방어가 없었다면 중국 외교부는 개입하지 않았을 것이다. President Moon Jae-in, who invited BTS to the Blue House, stays mum, even as his most beloved K-pop group came under heavy attack from Chinese netizens. 방탄소년단을 청와대로 초청한 문재인 대통령은
자신이 가장 사랑하는 K-pop 그룹이 중국 네티즌들의 거센 공격을 받게 된 상황에서도 침묵하고 있다. South Korea is on its own. 한국은 스스로 독립해 있다. Today's national dignity comes not from military power, but from economic power. 오늘날 국가의 존엄성은 군사력에서 오는 것이 아니라 경제력에서 오는 것이다. Sadly, Korea has one company that Chinese and others envy, Samsung Electronics. 슬프게도 한국에는 중국인과 다른 사람들이 부러워하는 하나의 회사가 있는데 바로 삼성전자다. China has been spending astronomically to catch up with Korean chip making. 중국은 한국의 칩 제조를 따라잡기 위해 천문학적으로 돈을 써오고 있다. That is why Samsung Electronics makes strenuous efforts to keep its lead in the industry. 삼성전자가 업계 선두 자리를 지키기 위해 고군분투하는 이유다. BTS has global fans to protect it. 방탄소년단은 이를 지켜줄 글로벌 팬이 있다. But Korea Incorporated must stand to protect national dignity. 그러나 한국 회사는 국가의 존엄성을 지키기 위해 일어서야 한다. To keep Chinese abuses at bay, we must produce more world-class names like Samsung Electronics and BTS. 중국인들의 학대를 막으려면 삼성전자나 방탄소년단 같은 세계적인 이름을 더 많이 만들어야 한다.